Good morning, this is Deekshith Kumar and welcome to the new way of learning through online mode. Today we are going to study about characteristics of company. Before going to the characteristics, let us see what we have studied in the last video. In the last video we have gone through the meaning of word company, definition of the company as per the Companies Act, and we have seen some characteristics. Those are separate legal entity, company as an artificial person, company is not a citizen, company has nationality and residence. And we also seen one important case, Solomon versus Solomon, which was held in the year of 1897. Today we are going to see the remaining characteristics of a company. First one, limited liability. The privilege of limited liability for business debts is one of the principal advantage of doing business under the corporate form of organization. The company, being a separate person, is the owner of its assets and bound by its liabilities. The liability of a member as shareholder extend to the contribution to the capital of the company up to the nominal value of the shares held and not paid by him. Members, even as a whole, are neither the owners of the company's undertakings nor liable for its debts. In other words, a shareholder is liable to pay the balance, if any, due on the shares held by him when called upon to pay, and nothing more, even if the liabilities of the company far exceeded its assets. This means that the liability of a member is limited. For example, if A holds shares of the total nominal value of rupees 1000 and has already paid rupees 500, that is 50% of the value, as part payment at the time of allotment, he cannot be called upon to pay more than rupees 500, the amount remaining unpaid on his shares. If he holds fully paid shares, he has no further liability to pay even if the company is declared insolvent. In the case of a company limited by guarantee, the liability of its member is limited to a specified amount of the guarantee mentioned in the memorandum. So, company's liability is limited. Normally, company can be formed limited by shares or limited by the guarantee. In the case of limited by shares, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿದು ತನಕ ಮಾತ್ರ ಲಿಮಿಟೆಡ್, and in the case of guarantee, limitation is up to the contribution or the agreed contribution. There are some exceptions to this limited liability. That means every company cannot be held as limited liability. In certain cases, this limited liability can be changed into unlimited. ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, number one, when the members are severally liable in certain cases. For example, if any time the number of members of a company is reduced, in the case of public company below 7, in the case of private company below 2, and the company carries on business for more than 6 months, while the number of members is so reduced, every person who is a member of the company during the time that it so carries on business after those 6 months and is cognizant of the fact that it is carrying on business with less than 7 members or 2 members, as the case may be, private or public company, shall be severely liable for the payment to the whole of the debts of the company contracted during that time and may be severally sued thereof. It is section 3A of the Companies Act 2013. ಈ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಂಪನಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ 7 in the case of public company,
2 in the case of private company. 6 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಏನು ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ ಆ ಲಿಮಿಟ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಕಂಪನಿ ರನ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಆ ಕಂಪನಿ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಗಳು ಆ 6 ತಿಂಗಳು ಈ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಮುಂದಿನ 6 ತಿಂಗಳು ಕಂಪನಿ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. When the company is incorporated as unlimited company under the section 3 subsection 2 subsection C of the Companies Act 2013, ಯಾವಾಗ ಕಂಪನಿ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತದ ಆವಾಗ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Where a company has been got incorporated by furnishing any false or incorrect information or representation or by suppressing any material fact or information in any of the documents or declaration filed or made for incorporating such company or by any fraudulent action, the tribunal court may, on an application made to it, on being satisfied that situation so warrants, direct that liability of the members of such company shall be unlimited. ಅಂದರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು, ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳನ್ನು, ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಂಪನಿ ಮಾಡಿದರೆ ಆವಾಗ ಕಂಪನಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ವಾರಂಟನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು. ದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ 7 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 7 ಆಫ್ ಬಿ 7(7)(b) ಸೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 339 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 1 ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ. Where in the course of winding up it appears that any business of the company has been carried on with an intent to defraud creditors of the company or any other persons or any other fraudulent purpose. In that case also, if it is knowingly parties to the carrying of the business, party ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಈ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ the person, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, that aforesaid persons will be personally liable without limitation of liability for all or any other debts liabilities of the company. ಇದು as per section 339 ನ ಪ್ರಕಾರ. Section 35 subsection 3 ಪ್ರಕಾರ where it is proved that prospectus has been issued with the intent to defraud the applicants, ಜನರಿಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಆಫೀಸರ್ ಹೂ ಮೇಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಂಪನಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ಸೊ ಇಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಚುವಲ್ ಸಸೆಷನ್. ಪರ್ಪೆಚುವಲ್ ಸಸೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, let the 1000 natural shocks that flesh is here too ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ an incorporate company never dies. ಈ ಕಂಪನಿ ಯಾವತ್ತೂ ಸಾಯೋದಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ wound up as per the law. A company being a separate legal person is unaffected by death or departure of any member and it remains the same entity despite a total change in the membership. That perpetual succession means, ಅಂದರೆ perpetuation ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ the membership of the company may keep changing from time to time but that shall not affect its continuity. The membership of an incorporated company may change either because of one shareholder has sold or transferred his shares to another, or his shares devolve as his legal representatives on his death, or he ceases to be member of under some other provisions of the Companies Act. Thus, perpetual succession denotes the ability of a company to maintain its existence by the succession of new individuals who step into the shoes of those who cease to be members of the company. ಶೇರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬನು ಶೇರ್ಗಳನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ತಗೊಳ್ತಾನೆ, ಹೊರತು ಕಂಪನಿ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. That is why the company is a juristic person with the perpetual succession ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಹೇಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಲೀಗಲ್ ಎಂಟಿಟಿ ಇದೆಯೋ ಕಂಪನಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. ಎ ಕಂಪನಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಲೀಗಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಈಸ್ ಕೆಪಬಲ್ ಆಫ್ ಓವಿಂಗ್, ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ and disposing of property in its own name. The company is the real person in which all its property is vested and by which it is controlled. The company ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಅದರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಇದೆ, ಪೆರ್ಮೌಲ್ ವರ್ಸಸ್ ಜಾಲ್ ಡೇವಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ 1960 ಆದಂಥ ಕೇಸ್. ಆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೋ ಮೆಂಬರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ದಿ ಓನರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನೀಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಕಂಪನಿ ಇರೋ ತನಕ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಮೆಂಬರ್ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನದು ಅಂತೇಳಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ಸ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್. ಸೊ ಎ ಮೆಂಬರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಈವನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಇನ್ಶೂರೇಬಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಕಂಪನಿಯ ಅಸೆಟ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. Next characteristics is transferability of shares. The capital of a company is divided into parts. Those parts are called as shares. The shares are said to be movable property and subject to certain conditions, freely transferable, so that no shareholder is permanently or necessarily wedded to a company. When the joint stock companies are established, the object was that their shares should be capable of being easily transferred. Company start ಮಾಡೋವಾಗಲೇ ಅದು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ಇದ್ದದ್ದು, ಈಸಿಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರೇಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. As per the section 44 of the Companies Act 2013, enunciate the principle by providing that the share held by a member are movable property and can be transferred from one person to another in the manner provided by the article. ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬನಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಗೆ ಶೇರನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಫ್ ದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಡು ನಾಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್, ದ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಂಟೈನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಎಫ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 1 ಆಫ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ 2013 ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗವರ್ನ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಜನರಲ್ ಲಾ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಮೂವಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ಕಂಪನಿಯ ಆರ್ಟಿಕಲನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಶೇರನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಸ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಸ್ಯೂಡ್. ಎ ಕಂಪನಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಬಾಡಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಯೂ ಆರ್ ಬಿ ಸ್ಯೂಡ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ನೇಮ್. ಟು ಸ್ಯೂ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಎ ಲೀಗಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ against a person or to bring a suit in the court of law. As per this point, all legal proceedings against the company are to be instituted in its name. Similarly, the company may bring an action against anyone in its own name. So, a company's right to sue arises when some loss is caused to the company. ಯಾವ ಕಂಪನಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೋ ಆಗ ಕಂಪನಿ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡುವಂಥ ರೈಟ್ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ. That is the property or the personality of the company. Hence, the company is entitled to sue for damages in libel or slander as the case may be. A company as a person distinct from its member may even sue one of its own members. ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಕೇಸನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಿಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುಯಲ್ ರೈಟ್ಸ್. A company being a legal entity different from its members, it can enter into contract for the conduct of the business of its own name. A shareholder cannot enforce a contract made by his company. He is neither a party to the contract nor he entitled to benefit derived from it. As a company is not a trustee for its shareholders. Likewise, the shareholder cannot be sued on contracts made by the company. The distinction between the company and its members is not confined to the rules of privity, but it permits the whole law of contract. So, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಎ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ಎ ಲೀಗಲ್ ಎಂಟಿಟಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್. ಎ ಕಂಪನಿ ಕೆನಾಟ್ ಗೋ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಿ ಪವರ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟೆಡ್
ಇನ್ ದ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಕಂಪನಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗುವಾಗಿಲ್ಲ. ದ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಂಪನಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ದಿ ಪವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ fixes the objects of the company and provides edifies upon which the entire structure of the company rests. ಕಂಪನಿ ಹೇಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳೋದು ಮೆಮೊರಂಡಮ್. The actions and objects of the company are limited within the scope of the memorandum of association. So in order to enable its carry out its actions without such restrictions and limitations, in most cases sufficient powers are granted in the memorandum of association. But once the powers have been laid down, it cannot go beyond the such powers unless the memorandum of association itself altered prior to doing so. ಅದನ್ನೊಂದು ವೇಳೆ ಇದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪದ ಇದೆ, ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈರಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಕಂಪನಿ ಕೆನಾಟ್ ಗೋ ಬಿಯಾಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಪವರ್ಸ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಇಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಕಂಪನಿ ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರವೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತದೆ. The next characteristics is separate management. As already noted, the members may derive profits without being burdened with the management of the company. They do not have effective and intimate control over its working. They elect their representative as directors on the board to conduct corporate functions through managerial persons employed by him. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ದ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರಲ್ ಪರ್ಸನ್. ಅದನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡುವವರು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ವಿನಃ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸೇ ಕಂಪನಿಯ ಓನರ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಲಂಟರಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಎ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ಎ ವಾಲಂಟರಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಅಕಂಪ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಗೋಲ್ಸ್ and whatsoever profit is gained is divided among its shareholders or saved for the future expansion of the company. Only a section 8 of the company can be formed with no profit motive. section 8 ಪ್ರಕಾರ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂಥ ಕಂಪನಿಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಉಳಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ಕೂಡ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವಾಲಂಟರಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ formed for the purpose of profit. Next one is termination. The last characteristic. The company, being an artificial judicial person, does not die a natural death. ನಾವು ಮನುಷ್ಯ ಹೇಗೆ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಕಂಪನಿ ಸತ್ತು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. It is created by law, carries on its affairs according to the law throughout its life, and ultimately it is affected by law. ಸೊ ಕಂಪನಿ ಲಾದಿಂದಲೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಜನರಲಿ ಲಾ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೋ ಅದರ ಪ್ರಕಾರವೇ ಅದು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ಆಗಲೇ ನೋಡಿದೆವು, ಪರ್ಪೆಚುವಲ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿದೆವು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜನರಲಿ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಟರ್ಮಿನೇಟೆಡ್. ಕಂಪನಿನ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಂಪನಿಯನ್ನು. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಕಂಪನಿ adopt some strategies like reorganization, reconstruction and amalgamation. To sum up, a company is a voluntary association for profit with the capital divisible into transferable shares with a limited liability, having a distinct corporate entity and a common seal with the perpetual succession. These are all the characteristics of a company. Let us see what are the characteristics. One by one will see again. ಕಂಪನಿಗೆ ಇರುವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ನೋಡಿದಂಥದ್ದು. ಸಪ್ರೇಟ್ ಲೀಗಲ್ ಎಂಟಿಟಿ, ಕಂಪನಿ ಆಸ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್, ಕಂಪನಿ ಆಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೆಂಬರ್, ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, perpetual succession, separate property, transferability of shares, capacity to sue, be sued, contractual rights, limitation of action, separate management, voluntary association for profit and termination of existence. ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಈ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡುವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.